Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'apprentissage du français. Today we are going to learn how to introduce oneself. So présenter. So how do you say your name? For example, you are Patrick. Bonjour, je m'appelle Patrick. Bonjour, je m'appelle Patrick. And now we'll see how to say your nationality. Nationalité. In French, we say nationality. For example, you are French, so you'll be saying je suis français. Or you can say je viens de France. Je suis français. Or je viens de France. Âge, that is age. How to tell your age to others. So you'll be saying, j'ai 25 ans. That means, for example, you are 25 years old. So you'll be saying, j'ai 25 ans. Date et lieu de naissance. It means date and place of birth. Date and place of birth. So we say in French, je suis né le 5 octobre 2000 à Lille. For example, you were born on 5th October 2000 in Lille. Lille is a city in France. So you'll be saying, je suis né le 5 octobre 2000 à Lille. Once again, je suis né le 5 octobre 2000 à Lille. For example, now you are living in another city. For example, you live in Paris. So you will say, j'habite à Paris. J'habite à Paris. Langue parler. Langue parler. For example, you speak French, English, and a little German. So you will say, je parle français, anglais, et un peu allemand. Okay? So let's say it once again. Je parle français, anglais, et un peu allemand. État civil. That means marital status. État civil. For example, you are single. So you'll be saying, je suis célibataire. If you are married, then you will say, je suis marié. Let's say again, je suis célibataire. Je suis marié. We'll be talking about the profession now. For example, profession. How do you say? Profession. Je suis pilote. That means you are a pilot. So you say, je suis pilote. Next, goût or hobby. That's in English, hobbies. Nowadays, the French people, they say hobbies. Hobby. Goût, hobby. J'aime lire et aller au cinéma. For example, you like to read, rather you like reading and you like going to the cinema. So you say, j'aime lire et aller au cinéma. Say again, j'aime lire et aller au cinéma. Animal de famille. Animal de famille. Pet. Pet. So j'ai un chien. That means I have a dog. So if you have a dog, then you say j'ai un chien. Okay. So we saw some informations how to talk about them. Now let us see how can we use the information in dialogues. So let us see the first dialogue.
is an informal dialogue. So you can see here two girls, they are talking to each other. So dialogue number 1. Okay. Dialogue 1. So suppose this girl is A and this girl is B. So she is asking her, Bonjour, comment tu t'appelles? She wants to know her name. So she is saying, Bonjour, comment tu t'appelles? Hello, what's your name? Then she says, Bonjour, je m'appelle Patricia. Say again, Bonjour, je m'appelle Patricia. Quelle est ta nationalité? Quelle est ta nationalité? She says, Je suis française. Je suis française. What's your nationality? I am French. Quelle est ta nationalité? Je suis française. Tu as quel âge? Tu as quel âge? J'ai 25 ans. J'ai 25 ans. Tu es né quand et où? When and where were you born? Tu es né quand et où? Where and when were you born? Je suis né le 5 octobre 2000 à Lille. She says, je suis né le 5 octobre 2000 à Lille. So she wants to know now where she lives. So the question is, tu habites où? Tu habites où? The answer is, j'habite à Paris. J'habite à Paris. Quelle langue parles-tu? Or you can say, tu parles quelle langue? So she wants to know what languages she speaks. Then she asks this question. Quelle langue parles-tu? Or tu parles quelle langue? The answer is, je parle français, anglais et un peu allemand. Je parle français, anglais et un peu allemand. Next question. Quelle est ta situation familiale? What is your marital status? So she wants to know. So the question is, quelle est ta situation familiale? Then the second person, je suis célibataire. So if she is not married, single, then she will say, je suis célibataire. Je suis marié. In case of married, then she will say, je suis marié. Next question is about profession. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? So if you want to know the profession of someone, then how can we ask the question? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? What do you do for a living? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis journaliste. For example, you are a journalist, so you say, je suis journaliste. So if you are a teacher, then you will be saying, je suis professeur. Suppose you are a teacher of English, then you will say, je suis professeur d'anglais. Or, if you are an architect, then you will be saying, je suis architecte. If you are an engineer, then you will be saying, je suis ingénieur, etc. Next question is, what are your hobbies? How do you say in French?
Qu'est-ce que tu aimes? Or quels sont tes goûts? Let's say it once again. Qu'est-ce que tu aimes? Quels sont tes goûts? Then she says, j'aime lire, voyager et aller au cinéma avec des amis. I like reading, traveling, and going to the cinema with friends. Once again, j'aime lire, voyager et aller au cinéma avec des amis. Next question. Est-ce que tu as un animal de famille? She wants to know whether she has a pet. So she is asking, est-ce que tu as un animal de famille? Oui, j'ai un chien. Il s'appelle Loulou. Oui, j'ai un chien. Il s'appelle Loulou. I have a dog. His name is Lulu. So that's the informal dialogue. Okay, let us go to a formal dialogue. Dialogue 2. Look at this picture. Two people, they are talking to each other. Okay. So, like the previous dialogue, informal dialogue. So, like the previous dialogue, informal dialogue, here it will be formal. As you see here, informal dialogue, we address someone with vous. So, the greetings first. You see the A and B. First one is saying, Bonjour, comment vous appelez-vous? Repeat after me. Bonjour, comment vous appelez-vous? This person is saying, answering, Bonjour, je m'appelle Patrick. Je m'appelle Patrick. So he wants to know which country he is from. This is the question. Vous venez de quel pays? Vous venez d'où? Two ways you can ask. Vous venez de quel pays? Vous venez d'où? You can repeat after me. Vous venez de quel pays? Vous venez d'où? You don't have to say both at the same time. You can say either one, the first one or the second one. The answer is, je viens de France. Je viens de France. I come from France. I'm from France. Now, the age, we don't ask the age normally, but here, to know how to ask the question, so we are going to ask this question. Look at this. Vous avez quel âge? Vous avez quel âge? Or, quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Answer maybe is 25 years old. So, j'ai 25 ans. J'ai 30 ans. J'ai 35 ans. Whatever it is. We learn the numbers later. Okay? In a next video, maybe. Look. Now, so the question is, vous êtes né quand et où? Vous êtes né quand et où? Where and when were you born? Vous êtes né quand et où? The answer? Je suis né le 5 octobre 2005 à Lille. Je suis né le 5 octobre 2000 à Lille. So it should be 2000 actually. It's written 2005, that's wrong. 2000 à Lille. Okay. Anyway, so whatever it is, you'll be saying that. Okay. Now he wants to know where he lives. The question is, vous habitez où? Vous habitez où? Suppose he lives in Paris, so he says, j'habite à Paris. J'habite à Paris. Quelle langue parlez-vous?
Vous parlez quelle langue? What languages do you speak? Quelle langue parlez-vous? Vous parlez quelle langue? Je parle français, anglais et un peu espagnol. Je parle français, anglais et un peu espagnol. Quelle est votre situation familiale? So to ask marital status, you can ask this question. Quelle est votre situation familiale? Je suis célibataire. In case of single, you say je suis célibataire. Or if you are married, then you say je suis marié. Je suis marié. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? What's your profession? What do you do for a living? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis informaticien. Je suis informaticien. Informaticien, computer engineer. Je suis informaticien. Now, about hobbies. The question is, qu'est-ce que vous aimez? Or, quels sont vos goûts? Quels sont vos goûts? So, he says, j'aime lire et aller au cinéma avec des amis. I like reading and going to the cinema with friends. J'aime lire et aller au cinéma avec des amis. Est-ce que vous avez un animal de famille? He wants to know whether he has a pet. So he says, est-ce que vous avez un animal de famille? The answer is yes. Oui, j'ai un chien. Il s'appelle Loulou. J'ai un chien. Il s'appelle Loulou. Okay, here is the vocabulary. So the translation is given. So you can first have a look. You can see the vocabulary, the meaning, etc. And then you can listen to the dialogue. And then repeat it as many times as you need to be perfect. So, let me explain this. S'appeler. S'appeler means to be called. So, if you want to tell your name, you say, je m'appelle. Je m'appelle. Then your name. Je m'appelle Georges. Je m'appelle Sandrina. Je m'appelle Catherine. Je m'appelle Smith. Like this. Être, to be verb. Je suis. I am. Je suis. Tu es. Il est. Tu es, you are. Il est. He is. Elle est. She is. Nous sommes. We are. Vous êtes. You are. Ils sont. They are. Elles sont. They are. So we'll learn the grammar later. Okay, just to give you a hint. Je suis français. I am French. Et toi? Je suis anglais. I am English. Et lui, il est belge. He is Belgian. Et elle, elle est canadienne. Okay, we'll see the nationality. We'll learn how to say one's nationality in detail later. Parler, to speak. Je parle anglais, espagnol, allemand, etc. Habiter, to live. J'habite à Paris. J'habite à Paris. Elle habite à New York. Nous habitons au Canada. Like this. Célibataire. Célibataire. That is single. Être marié. To be married. Je suis marié. I am married. Je suis marié. Aimer. To like. J'aime manger. I like to eat. J'aime nager. I like to swim. Que j'aime bavarder avec des amis. I like to gossip with my friends, like this. Allemand, German.
Il parle allemand. He speaks German. Je suis né. I was born. Je suis né. Okay, like this. Chien, dog. Chien. How do you pronounce? Chien. Un chien, a dog. Lire, to read. Je lis, tu lis. Il, elle, lit. Nous lisons. Vous lisez. Il, elle, lise. Aller is to go. So we'll see the conjugation with different subjects later. Aller means to go. This is also an irregular verb. Avoir, to have. Tu as quel âge? We use this. Tu as quel âge? The French people, they don't use adverb to say their age. They use avoir verb. Okay. Tu as quel âge? How old are you? Okay. Like this. J'ai un chien. It is to express possession. You use this verb, avoir. J'ai un chien. I have a dog. J'ai un chien. Long language. Long language. Un peu, a little. How do you say? Un peu. Venir. Venir means to come. Venir. Je viens. I come. Je viens de France. I come from France. I am from France. Goût, hobbies. Goût. Vous venez d'où? Where are you from? Where do you come from? Vous venez d'où? Vous venez d'où? Un animal de famille. A pet. Un animal de famille. So that's all for today. So practice as many times as you want to be perfect. If you practice regularly, then I hope you will be able to speak French in no time. Au revoir. Merci.